because certain decision makings, the skill is still there. So that's what I'm banking on. That's a hope that I have with this team. When you say decision making, is it relating to the batsman? Uh, it both. Like if you remember this game, I think we lost in the first innings at some stage of the game when we took 9 wickets. Um, yes, the last wicket put on 60, but the way they scored runs, we disappointed. And even the second innings, there are times that we were in the game. We let them off the hook. There was no pressure. So those are the things that I think is very key for us to win consistently, away from home or at home. So those are the things that we need to discuss. Rex, England's both innings, the last pair, put on over 100 runs when you had the both innings. Yeah. How can you sort of overcome that kind of situation? Yeah, that's including what I was answering the previous question. The both test matches that last first 5 wickets, we got them out. If I'm correct, under 50 most of the time. Um, there are two things that they batted well, especially Fox was different in the both teams, in both test matches. He was really batted well against this condition. So we need to consistently apply pressure to win test matches. It's not easy to like have a bad session or bad spell in this type of wicket, especially if you're playing sporting wickets like this. How does it look like for Lanka? Is he going to be available in the next test match? And what's the situation with English? Unfortunately, he's not available because he has to go and do the testing within 14 days. I think that he's going to Brisbane on the 23rd or 20th or something for do the test on the 23rd. So he's going to miss the next test match. Chandimal's doing a fitness testing tomorrow, and then we will get the result. But if he pass through, most likely he will be available for selection. Is there any additions to the squad, or you just depend on what you I haven't spoken to the selectors because selectors pick the squad for all 3 test matches. I haven't spoken to them yet about the selection. Before the toss, there was a lot of things said about the wicket and it's going to be spin friendly and difficult to bat and things like that. But then again, England first innings is 290 and then another couple of 300 pluses. Then, so do you think that Sri Lankan batters have something predetermined in the mind before coming into bat? I'm not sure who spoke about the wicket before the match start, but this is a turning wicket for sure because we knew that it's going to be turning, and it was a good sporting wicket and it held very well for all 4-5 days, to be honest. I don't think our guys coming with the pre-safe idea of this going to turn. We know that it's going to turn. We prepared for that, and there are certain way you need to play on this type of wicket. You can't play conventional cricket. If you notice, both teams play differently, and the better team adapted to this, won the game. England's fielding is on a completely different level from Sri Lanka's fielding. It's been quite a long-standing problem, yet there haven't been many solutions, across a number of years. What's the issue there? How do you solve it? I'm completely agree with you that the fielding has been issue for us for a long time in every format. I think it's a big picture thing again. As the guys who are not fielding well up to the mark is the same kind of players who are coming through the system. It's not athletically enough or not skilled enough to do that kind of fielding. I mean, that's we need to address. We need to either get players. We look at fielding is because fielding as a number one thing. Because most of the time you look at their number one skill either bowling or batting, and then you ignore sometime on the fielding. But we need to look at that very seriously when you select players that their ability to contribute with the field. I think Coach Bangladesh, when he played 2 years ago, what difference have you noticed in their approach to playing in Asia this time compared to that series? The Bangladesh, the expectation is mainly different. The Bangladesh, I mean, you know that they were
not expecting to win against big team, so they had less pressure when they play bigger team. They come here to express themselves. But here is because of our cricketing history, we expected to win most of the time at home. So they are these players coming into games with a lot of pressure to do well. Do you think England have changed their approach in the recent years? England has, I think, learned quickly. They have really played well on the adapting to this condition. Chandrika, from the player's point of view, what is the most important element to improve one's fielding? And from player's point of view? Attitude. Can you just brief us on what's the mindset of Kusal Mendes? I mean, he told he's such a brilliant player, and he was here about it, but then he has not actually developed in the position, playing for the matches. What's actually comes down to? I'm not a mind reader to talk about him mindset, but I can tell you that he scored 600 runs this season, this year. He's the third highest run scorer. Can I come back to see any more English questions? Anybody? මං හිතනවා මේ වගේ පිටි තනනිල් වල සෙල්ලම් කරනකොට පිටිකරුවන් මේ සමහර විදියට අමාරු වෙනවා ගහන්න මේ ලේසි තනනිල් නෙමේ කණ්ඩායම් දෙකටම මං කිව්වා වගේ හොඳට බැට් කර ක්‍රීඩකයෝ මේ තනනිල් වලට ඉක්මනට ඇඩැප්ට් වුණායි තමයි හොඳට තරඟවල මේ ලකුණු ලබා ගත්තේ කුසල් මෙන්ඩිස් මං කිව්වා වගේ මේ ඔහු මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 600කට ලං වෙන්න ලකුණු ගහලා තිනවා මේ තරඟවලදී තමයි යාගේ මේ දක්ෂතාවයක් අඩු වුණේ ඒකෙත් 45ක් ගහුවා මීට ඉස්සෙල්ලා තරඟේ ඒක මේක මෑත කාලේ වුණ දෙයක් නන් නෙමෙයි මොකද මම සිලෙක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා කතා කරනකොට අපිට අනිත් පැත්ත බලන්න ඕන දඟපන්දු යවන්නන්ගේ නම් කීපයක් කියන්නත් පුළුවන්ද කියලා තියෙනවා දක්ෂ මේක ප්ලේස් එකට ෆයිට් කරන්න. එතන ඒ ගැන අපිටත් හිතන්න වෙනවා. මොකද අපේ දඟපන්දු යවන්නන් ඇත්තටම මේ වගේ තනනිල්ලක් දීලත් දඟපන්දු යවන දැන් රංගන හේරජ්ගේ අඩුව අපිට මේ තරඟයේ තිබුණා. ගොඩක් පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් අපිට බලන්න වෙනවා. මේ වගේ තනනිලි වල සෙල්ලම් කරේ අපි අන්තිම මේ සීරීස් දෙකේ තමයි ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ ටර්න් වෙන්නේ. මීට ඉස්සර බැලුවොත් අපි ගහලා තියෙන ගොඩක් බැට්ස්මන්ලාට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි තියෙන තනනිලි වල මුරලිදරන් වගේ ඉන්නකොටම අපි දන්නවා ඔව් විකට් ගන්න ඕන එකක කියලා. ඉතින් මේ වගේ තනනිලි වල ගහනකොට අපිට හිස්ටරි එකත් එක්ක බලන්න අමාරුයි. මොකද ලකුණු 290ක් 250ක් කියන්නේ හොඳ ගානක්. එතකොට පිටිකරුවන්ගෙන් ලකුණු 50ක් ලැබෙනවා කියන්නේ ලොකු ලකුණු ගානක් ඒ වගේ විකට් එකක. තරගාවලියේ මෙවැනි අපි පරාජයට පත් වෙලා තිබෙන තව එක් තරගයක් මම ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ දැන් අපිල ධනංජයට ගැටලුවක් වෙනවා ඒත් එක්කම දිනේෂ් චන්දිමාල් පිළිබඳව මම කැමතියි දැනගන්න. ඔව් දිනේෂ් චන්දිමාල් හෙට ෆිට්නස් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා එයා මේකට එන්න තුන්වෙනි තරගෙට සූදානම්ද නැද්ද කියලා. අකිල මේ ඊළඟ තරගෙට නැහැ. ඔහු යනවා අර දවස් 14ක් ඇතුළත ඔහුට ICC එකට ගිහිල්ලා ටෙස්ටිං කරලා එන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔහු ඒ තරගෙට අපිට නැහැ.
වගකීමක් තියෙනවා. මට තමයි තියෙන ලොකුම වගකීම තියෙන්නේ. ඒ ගැන අපි ක්‍රියා කරගෙන යනවා. ඔබ බැලුවොත් අපි මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා තරඟාවලියේදී ටෙස්ට් තරඟ දෙක දිනුවා. ඉතාමත් දක්ෂ විදියට. මේ තරඟාවලිය දෙක මේ තරඟයේ ටෙස්ට් දෙක බැලුවොත් අපි තරඟ දෙකේදීම අපි ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල හිටියා. මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ පිටි තනනිල් වල සෙල්ලම් කරනකොට කාසී වාසිය ඒගොල්ලෝ දෙකම දිනාගත්තා. එතකොටත් පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මේක අපි ගොඩාක්ම පහුවෙලා ඉන්න මේක කියන එක මම පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ තියෙන වැරදි පොඩ්ඩක් හදාගත්තොත් ඉක්මනට ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තොත් හදාගන්න බෑ ඒක උන දේ නිසා ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන මේ සිටුේෂන් එක මීට වඩා හොඳට කරලා මේ අපි යන ගමන මම හිතනවා අපිට දිනන්න පුළුවන්. ඔබ මේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් බැලුවොත් පොඩ්ඩක් ওই ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මේ වන විට ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝක ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකයෝ විශාල වශයෙන් ක්‍රීඩාවෙන් බැහැර වීම පවතින යම් හේතුවලදී ඔබතුමා ප්‍රධාන පුරුකරු වශයෙන් ඔබතුමා පැමිණිලා මේ අපේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ දැඩි උද්‍යෝගයක් දැක්වුවා දැන් මොනවද දැක්වුවා ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොකක්ද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද මේ ඉදිරියට මොකක්ද ඔබතුමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මට තියෙන පණිවිඩය මම ආපු දවස් දුන්න පණිවිඩයම තමයි මේ ඔබ බැලුවොත් මේ අවුරුද්දේ දැන් මම තාම මාස 10යි පටන් අරන් ඒ 10ට අපි එක කරගෙන යන ක්‍රියාවලිය අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා අපි ජයග්‍රහණයක් මාවතට එන්න ඉක්මනට සූදානම් කරනවා කියන එක තමයි මට කියන්න පුළුවන්. ඔය වගේ විදිහේදී ලෝකුසලාන තරඟාවලියක් මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකක්ද යම් විශේෂ ඒ සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක් මුහුණ ගන්නවා. ඔව් ක්‍රියාවලියක් ඇත්තටම කරගෙන යනවා. හොඳ පැවැත්මක් තියෙනවා අපේ සිලෙක්ෂන් වල ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට ඉදිරියට වර්ල්ඩ් කප් එක වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් අපේ දක්ෂතාවය කොහොමද. I'm very reluctant to discuss about individual player selection or their performance. I'm sure that he is the first one to tell that what he is doing with the bat or behind the stumps, he can get better. We are still at this stage. He is our best keeper, and I'm sure we love to have more contribution from him. Last two questions. ඊළඟ ටෙස්ට් තරඟ වලදී සංජීතයට ඇතුළත් වීමට මේ ගුණතිලකට සහ ගුණරත්නට තිබෙන අවස්ථාවක් කොහොමද ඔබගේ මතකය? ඔව් මේ තරඟාවලියෙන් පස්සේ අපි යන්නේ නවසීලන්තේ සහ එංගලන්තේ ඔස්ට්‍රේලියාව සහ සවුත් ඇෆ්‍රිකාව. තනිකර වෙනස් තනලිල් වල තමයි අපිට තරඟ කරන්නට වෙන්නේ. එතකොට සිලෙක්ෂන් වල අපි බලන විදිය වෙනස් වෙනවා. මේගොල්ලන්වත් මේ සංචිත වලට එකතු කිරීමට කතා කරනවා. Thank you, coach. Thank you. Thank you. How hard it is to win away from home these days, in particular. Come in here and get them against special like that. Very special. Guys have worked extremely hard here. We've planned very well for it. We said we were going to play in a certain manner. We've backed that up completely throughout the two games, and that's probably the most pleasing thing is we've stuck to our guns, been ruthless when we've had our opportunities to get ahead in the games, and we've soaked up pressure well as well on occasions. And see this team growing all the time, looking to improve in practice and driving that standard up, which is
it's a great position to be in. As captain, do you look at things like last wicket stands, run-outs, Keaton Jennings yesterday? Does that sort of speak to you about the character of this team and how much they want it? Yeah, character, skill level, hard work that they put in around the games, it all adds up, and you need moments of brilliance sometimes to turn things in your favour, and we had a number of occasions throughout this game where that happened. Like so Ben Stokes can change a game with bat ball and in the field. Keaton with those two magnificent bits of fielding at short leg as well. It really did turn the game. So it's really pleasing to see the guys work extremely hard at it, but get the rewards for it as well. Lawrence and John? What's more satisfying, beating India at home or Sri Lanka away? They're very different, but I mean, it'd be easy for me to say this right now. Obviously, it feels great, and to come here in very difficult conditions that were quite extreme, both here and at Gaul, to perform as we have done, and manage to sort of soak up that pressure, apply it back on the opposition for long periods of time as well. Hold our nerve, shows quite a lot of maturity from what is quite an inexperienced side in this part of the world. Joe, you've spoken a lot about this sort of audacious approach to take risks, particularly perhaps in the batting. Where that come from? What's the sort of genesis of that? I think you look at the makeup of the squad, and it fits very well with the makeup of their